Har Har Mahadev. These days, I do not like to talk much, as I do not like to say much, but doing. I feel करना ज़रूरी है, बजाय इसके मैं ये बोलता रहूँ वीडियो में और थ्रू दिस सोशल प्लेटफॉर्म जो भी है. बट मुझे ये लगा कि दिस वन इज़ रियली इम्पोर्टेंट दैट आई नीड टू टॉक. Now I'm coming across whatever they are doing to us. The poor guy Deepu Chandradas in Bangladesh. What happened to him is beyond cruelty. I do not like to say such things. I do not like to comment on religions or anything. But this is beyond cruel. And for this, you are not somebody did this in rage, out of rage or vengeance. It is something planned. It is years of training, years of feeding they are getting. I feel we cannot be like them ever. So it is a hard time that you realize it soon enough कि अगर अब नहीं आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, तो इट विल बी वेरी लेट यू टू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स. Yes, everybody is telling they did this to us, they have done this. Everybody is showing on the net कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और इन्होंने कितना गलत किया. I am not here to talk about that. I am here to tell you that what steps needs to be taken. I feel these are the steps that I myself will be practicing, and so I hope from you people also, from every Hindu out there, you also need to do this. अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, एटलीस्ट शायद ये सब आपके साथ अगर हो या होने वाला हो, तो शायद वो लोग 10 बार ऐसा सोचे. तो फर्स्ट थिंग आई फील बी विजिलेंट का मतलब है अपने आसपास जो भी आपका नेबरहुड है या नियर बाय प्लेसेस हैं, ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का इनका जो भी पॉपुलेशन है या जो भी है, इज इट वेरीफाइड, आर दे द रियल होल्डर्स देयर, और बी वेरी मच विजिलेंट about your neighborhood, whom your lenders or your flat owners are providing the house. कुछ भी है, just be vigilant about your neighborhood, about these people. Second, boycott things which are halal, boycott things which are not in line with Hinduism, like non-vegetarian food. Yes, I am saying this again and again from my past videos also. Do not, if you are a Hindu, you are not allowed to take non-veg food. That's it. Be a Hindu, be one that you can rightfully claim that you are a Hindu. Then only तभी आपके साथ भी, तभी हम साथ मिलकर चल सकते हैं, तभी you will not be separated by anything, तभी आपको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तभी आप लोग एक साथ होके एक जैसा हो सकते हैं. एंड आई फील दैट डूइंग दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन फाइट दिस थ्रू. तो सेकेंड, बॉयकॉट these things, these people, completely boycott them. Do not buy stuff, do not go to, forget about these brotherhood. ये है ही नहीं, ये भाईचारा कहीं नहीं है, कोई सेक्युलरिज्म नहीं है. ये तभी तक है जब तक हम पोजीशन में नहीं है कि वी कैन फाइट बैक. अगर हम पोजीशन में होंगे, वी कैन फाइट बैक, देन ओनली वी आर सेक्युलरिस्ट. ये कंट्री तभी तक सेक्युलरिस्ट है जब तक हम लोग ताकत और पावर में हैं. जब ये लोग पावर में होंगे तो ये कंट्री सेक्युलर नहीं रहेगी. दिस इज आई can say for sure. So have
माइंड टू अंडरस्टैंड दिस कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है. सेकेंड इज बॉयकॉट. थर्ड, प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग, बी फिजिकली फिट and learn to use a weapon. Do not take any weapon with you, practice it on, and always carry that weapon with you, not to harm anyone, just to safeguard you and your family from other people, from these goons out there, these heartless people out there. At least if you can take out one, that would be great for every one of us. Just be that strong, at least you can take out one, at least. So be physically fit, carry a weapon, that is very important. Fourth, practice Hinduism. अपने मंदिरों में जाओ, भक्ति करो, पूजा करो, get strong, be, have a stand for your religion, fight back, do not get divided by your these casteism. Be one, have you and your brother with you. Do not think that they are Marathi, Gujarati, Punjabi or whatever you are divided by. Do not think like that. Be one, go to temples, worship your lords, worship your gods. Har Har Mahadev. I just want to say this, follow these practices, only then I hope there is a way, or we can safeguard our country. हर हर महादेव.